Emilia Torres presionó su frente contra la ventana fría del tren subterráneo, observando como las luces de la ciudad se difuminaban. Su reflejo le devolvía la mirada, pálida, con ojeras profundas bajo sus dos ojos marrones. No había dormido bien en semanas. La preocupación había talado sombras permanentes bajo sus ojos, y su sonrisa una vez vibrante se había convertido en una risa. A los 28 años, Emilia enseñaba tercer grado en una escuela pública de Boston. Amaba a sus estudiantes, sus risas inocentes, sus preguntas interminables sobre el mundo. Pero el amor no pagaba las facturas. Su salario apenas cubría el alquiler y los comestibles, mucho menos la montaña de deudas médicas acumuladas durante el último año. Su abuela Dorothy había sido su mundo entero desde que Emilia tenía 7 años. Después de que los padres de Emilia murieron en un accidente automovilístico, Dorothy la había criado con amor feroz y sabiduría jaunty. Ahora Dorothy yacía en una cama de hospital luchando contra una enfermedad cardíaca, y las facturas seguían llegando. $50,000. Bien podría haber sido 50 millones. Emilia había reunido cada centavo que pudo encontrar. Vendió su auto, tomó trabajos de tutoría después de la escuela, se mudó a un apartamento diminuto con pintura descascarada y un baño que goteaba constantemente. Y aún así, no era suficiente. Nunca era suficiente. Por eso trabajaba 4 noches a la semana en el Café Elite, una cafetería de lujo en el distrito financiero donde los hombres de negocios pagaban $12 por café con leche. Las propinas eran buenas, aunque el trabajo la dejaba exhausta, con sus dos pies doloridos y sus dos manos temblorosas de fatiga. Era viernes por la noche cuando todo cambió. Sebastián Vega entró al café a las 9:00, como siempre. Era imposible no notarlo, metro 90 de altura, hombres anchos bajo trajes perfectamente cortados, cabello negro peinado hacia atrás, y dos ojos verdes intensos que parecían ver a través de las personas. 35 años, CEO de Vega Industries, multimillonario según Forbes. Era guapo de una manera que hacía que las mujeres se giraran para mirarlo, aunque él parecía completamente ajeno a su efecto. Emilia lo había atendido docenas de veces durante los últimos meses. Siempre pedía lo mismo, espresso doble, sin azúcar. Siempre era cortés pero distante, daba propinas generosas sin hacer contacto visual real. Ella era invisible para él, otro rostro en el ejercicio de personas de servicio que facilitaban su vida. Esa noche, él estaba sentado en su mesa habitual junto a la ventana, con papeles esparcidos frente a él. Emilia se acercó con su espresso, sus 5 dedos balanceando la bandeja con cuidado. Su espresso, señor Vega, dijo suavemente. El sintió distratamente, sus 5 dedos tambaleando en un documento grueso. Emilia estaba a punto de retirarse cuando vio el logotipo en el encabezado del papel. Su corazón se detuvo. Industrias Blackwell. Su exnovio de la universidad, Marco, había trabajado allí antes de que lo despidieran por fraude. Ella había escuchado las historias, las advertencias, como aprobaban. Disculpe, dijo Emilia antes de poder detenerse. Disculpe, señor Vega. Él levantó la mirada, sorprendido de que lo estuviera hablando. Sí. Ese contrato, señaló con uno de sus 5 dedos temblorosos. Industrias Blackwell. ¿Va a firmar con ellos? Los ojos verdes de Sebastián se entrecerraron.
Eso no es asunto suyo. Lo siento, Amelia sintió que su cara se ruborizaba. Pero conozco esa compañía. No son confiables. Mi ex trabajaba allí. Lo despidieron cuando descubrieron que estaban manipulando números, engañando a inversionistas. Si firma con ellos, podrían. ¿Quién es usted exactamente? Interrumpió Sebastián, su voz fría. Mi asesora financiera? Soy Nadia, admitió Amelia. Solo una mesura. Pero también soy alguien que no puede quedarse calada cuando veo a alguien a punto de cometer un error terrible. Sebastián la estudió con sus dos ojos intensos. Amelia pudo ver su mente trabajando, evaluando, juzgando. Finalmente, tomó su teléfono. Martín, investiga Industrias Blackwell. Profundamente. Quiero todo, finanzas, litigios, todo. Mañana por la mañana. Colgó, luego miró a Amelia. Si está equivocada, habrá perdido mi tiempo. No estoy equivocada, dijo Amelia con convicción. Algo pasó por el rostro de Sebastián, una emoción que ella no pudo identificar. ¿Cómo es el llama? Amelia Torres. Bien, Amelia Torres. Si tiene razón, le debo una disculpa. Y probablemente mucho más. 3 días después, Amelia estaba calificando trabajos de sus estudiantes cuando su teléfono sonó. Número desconocido. Hola. Señorita Torres, soy Sebastián Vega. Su corazón se aceleró. Tenía razón, continuó él. Blackwell estaba bajo investigación federal por fraude. Si hubiera firmado ese contrato, habría perdido 30 millones de dólares y enfrentado cargos legales. Me salvó de un desastre. Amelia soltó el aliento que había estado conteniendo. Me alegro de haber ayudado. Necesito verla. ¿Puede venir a mi oficina mañana? Yo, tengo clases hasta las 3. 4 en punto entonces. Lo enviar la dirección. Colgó antes de que ella pudiera responder. Al día siguiente, Amelia se paró frente al edificio de Vega Industries, sus dos piernas temblando. El rascacielos de vidrio se elevaba 50 pisos, reflejando el cielo de Boston. Nunca había estado en un lugar así. La recepcionista, una mujer impecable con dos brazos cruzados sobre el escritorio, la miró de arriba abajo con desdén apenas oculto. Nombre: Amelia Torres. Tengo cita con el señor Vega. La mujer verificó su computadora, su sorpresa evidente. Piso 50. Los elevadores están a la derecha. El viaje hacia arriba hizo que el estómago de Amelia diera vueltas. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en una oficina que era más grande que su apartamento entero. Ventanas del piso al techo ofrecen vistas panorámicas de la ciudad. Sebastián estaba de pie junto a ellas, con sus dos manos en los bolsillos de su traje gris oscuro. Se giró cuando ella entró. Amelia. Gracias por venir. No estaba segura de tener opción, dijo ella honestamente. Una sonrisa tocó sus labios. Siempre hay opción. Pero espero que Elijah escuchar mi propuesta. ¿Propuesta? Sebastián cruzó hacia su escritorio, sacando un folder. Me salvo de perder una fortuna y posiblemente mi compañía. Eso merece más que una simple gratitud. Quiero recompensarla adecuadamente. El corazón de Amelia se hundió. Dinero.
Por supuesto que ofrecería dinero. No necesito caridad, señor Vega. No es caridad, sus ojos verdes la perforarán. Es una oferta de trabajo. Necesito una assistant personal, alguien con instintos honestos, alguien que no tenga miedo de discernir la verdad incluso cuando es incómodo. El salario es 120,000 al año, con beneficios completos. Amelia casi se ahogó. Que. Además de un bono de firma de $50,000. Por salvar mi trasero. 50,000 exactamente lo que necesitaba para las deudas médicas de su abuela. Yo, no tengo experiencia en negocios. Tien algo mejor. Tien integridad. Y courage. Se inclinó contra su escritorio, estudiándola. Entonces, Amelia Torres. ¿Acepta? Ella miró sus dos ojos verdes, vio algo ali que hizo que su pulso se acelerara. Esto era más que un trabajo. Lo sabía. Podía sentirlo. Pero su abuela estaba muriendo. No tenía opción real. Aceptó, susurró. Sebastián sonrió, y fue como ver el sol salir. Excellent. Comienza el lunes. Mientras estrechaban manos, sus cinco dedos encontrando los de él, Amelia sintió una chispa eléctrica entre ellos. Su vida acababa de cambiar para siempre. Y no tenía idea de cuánto. El lunes llegó demasiado rápido. Amelia se presentó en Vega Industries a las 8 en punto, vistiendo su único traje profesional, comprado en una tienda de segunda mano. Se sentía fuera de lugar entre los ejecutivos elegantes que llenaban el vestíbulo. Sebastián la esperaba personalmente, lo que sorprendió a todos. Los empleados susurraban, sus miradas curiosas siguiendo a Amelia mientras él la guiaba hacia los elevadores. Ignórlos, murmuró Sebastián. Les gusta el chisme. Su oficina privada estaba adyacente a la de él, conectadas por una puerta. Era modesta comparada con la suite de Sebastián, pero aún así lujosa para los estándares de Amelia, escritorio de caoba, silla ergonómica, ventanas con vista a la ciudad. Su primera tarea, dijo Sebastián, colocando un folder en su escritorio, es revisar estos contratos. Bus cualquier cosa sospechosa. Durante las siguientes semanas, Amelia se sumergió en el trabajo. Era agotador pero gratificante. Sebastián era exigente pero justo, empujándola a aprender rápidamente. Trabajaban tarde frecuentemente, sus dos cuerpos inclinados sobre documentos mientras la ciudad brillaba abajo. Amelia notaba cosas sobre él, como se frotaba las sienes cuando estaba estresado, como su risa era rara pero hermosa, como sus dos ojos verdes se suavizaban cuando hablaba de su madre fallecida. Era más que el CEO frío que mostraba al mundo. Y él la notaba a ella también. Sus miradas se alargaban. Sus dedos se tocaban accidentalmente al pasar papels. La tensión entre ellos crecía como tormenta en el horizonte. Un viernes por la noche, Amelia estaba organizando archivos cuando encontró un recibo. Pago al Hospital Mount Sinai. $50,000. A nombre de Dorothy Torres. Su corazón se detuvo. Con manos temblorosas, irrumpió en la oficina de Sebastián. ¿Qué es esto? Demandó, agitando el recibo. Sebastián levantó la mirada de su laptop, sin inmutarse. Un pago. Pagaste las deudas médicas de mi abuela. ¿Cuándo? ¿Por qué? Él cerró la laptop lentamente.
Hace 2 semanas. ¿Por qué podía? Eso no es respuesta. Sebastián se levantó, rodeando su escritorio. Era alto, imponente, pero sus ojos eran gentiles. Tu abuela necesitaba tratamiento. Tú no podías pagarlo. Yo sí. Simple. Nada es simple contigo. Las lágrimas picaban en los ojos de Amelia. ¿Por qué harías esto? ¿Por qué te importa? Dijo él suavemente, acercándose. ¿Por qué trabajas 2 trabajos y sonrisa? ¿Por qué salvaste mi compañía sin pedir nada a cambio? ¿Por qué mereces ayuda? Apenas me conoces. Te conozco mejor de lo que crees. Sus 5 dedos rozaron su mejilla, limpiando una lágrima. Y quiero conocerte más. Amelia celoso, abrumada. No puedo aceptar esto. Ya está hecho. Sebastián tomó su rostro con ambas manos. Deja de pelear, Amelia. Deja que alguien te suelta por una vez. Ella lo miró a sus 2 ojos verdes, viendo verdad allí. Y algo más. Algo que hacía que su corazón acelerara. ¿Por qué realmente? Susurró. Porque desde que entraste mi vida, todo cambió, admitió él. Porque pienso en ti constantemente. Porque cuando sonríes, mi día entero mejora. Porque estoy enamorándome de ti, y es adorador y perfecto a la vez. Amelia dejó de respirar. Sebastián. Él se inclinó, sus labios rozando los de ella en pregunta silenciosa. Amelia cerró la distancia, besándolo profundamente. Fue eléctrico, sus 2 bocas moviéndose juntas con hambre y ternura mezcladas. Las manos de Sebastián la envolvieron, tirándola contra su cuerpo. Los 5 dedos de Amelia se enredaron en su cabello, destruyendo su peinado perfecto. Se besaron hasta que ambos temblaron, hasta que el aire se volvió innecesario. Cuando se separaron, Sebastián apoyó su frente contra la de ella. Esto es inapropiado, murmuró. Tú trabajas para mí. Completamente inapropiado, acordó Amelia. Terrible idea. Deberíamos parar. Absolutamente. Se besaron nuevamente, más profundamente, sin intención de parar en absoluto. Los siguientes meses fueron embriagadores. Mantenían su relación privada en la oficina, pero después de horas, eran inseparables. Sebastián la llevaba a restaurantes donde ella nunca había podido permitirse, pero sus momentos favoritos eran simples, pizza en su apartamento, películas acurrucados en su sofá, conversaciones que duraban hasta el amanecer. Sebastián era diferente con ella. Vulnerable. Compartió sobre su padre exigente que había construido el imperio familiar pero nunca mostró afecto, su madre cariñosa que murió de cáncer cuando él tenía 20 años, la presión de mantener legados. Amelia compartió sus miedos, sus sueños de ser escritora que había abandonado por practicidad, como a veces se sentía que estaba traicionando su verdadero yo. Nunca es tarde, dijo Sebastián una noche, besando su frente. Escribe. Yo te apoyar. Hicieron el amor por primera vez en su penthouse, con la ciudad brillando abajo. Sebastián fue tierno, explorando cada centímetro de su piel con reverencia. Amelia trazó las líneas de su cuerpo tonificado, maravillándose de tenerlo así, vulnerable bajo sus manos. Se movieron juntos lentamente, sus 2 cuerpos aprendiendo, sus respiración sincronizándose. Cuando llegaron al clímax juntos, Amelia supo que esto era más que atracción física.
Esto era amor real. Pero el mundo exterior no era tan amable. En una cena de negocios, inversionistas mayores la trataron con desdén. ¿Quién es esta, Vega? ¿Tu nueva secretaria? Mi assistant personal, corrigió Sebastián, su voz filosa. ¿Y más inteligente que todos ustedes juntos? Los hombres rieron incómodamente. Uno se inclinó demasiado cerca de Amelia. Bonita. ¿Cómo conseguiste realmente el trabajo? Sebastián se levantó tan rápido que su silla cayó. Salgan. Ahora. El trato está cancelado. Vega, espera. Insultan a mi pareja, me insultan a mí. Fuera. Después, en el auto, Amelia tocó su mano. No tenías que hacer eso. Si tenía, sus ojos verdes ardían. Nadia te falta al respeto. Nadia. La besó apasionadamente, allí mismo en el asiento trasero, mientras el chofer educadamente miraba hacia adelante. Entonces llegó Isabella. Exprometida de Sebastián, heredera de industria naviera, belleza fría con agenda clara. Apareció en la oficina sin anuncio, envolviendo sus brazos alrededor de Sebastián como si tuviera derecho. Darling, extrañé terriblemente, ronroneó, ignorando a Amelia completamente. Sebastián se liberó firmemente. Isabella. ¡Qué sorpresa! Padre dice que deberíamos reconsiderar nuestra fusión. La familia piensa. No hay fusión. Terminamos hace 2 años. Isabella finalmente notó a Amelia. ¿Y quién es esta? Amelia Torres. Mi assistant. ¿Y mi novia? El rostro de Isabella se endureció. ¡Qué pintoresco! Amelia sintió cada centímetro de diferencia entre ellas, Isabella en Chanel, ella en traje de descuento. Isabella con educación de élite, ella con préstamos estudiantiles. Isabella que pertenecía a este mundo, ella que era intrusa. Sebastián vio su expresión, tomó su mano firmemente. Amelia veil mil de ti, Isabella. Ahora vite. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, Amelia se cuestionó todo. No pertenezco a tu mundo, Loro. Nunca pertenecer. Entonces cambiar mi mundo, dijo Sebastián, sacando sus lágrimas. Por ti, cambiar todo. La beso hasta que creo. Isabella no se rindió. Apareció en eventos, sembraba rumores, presionaba al padre de Sebastián. El viejo Vega llamó a su hijo a su oficina. Esta chica, esta maestra, no es apropiada. La amo, dijo Sebastián firmemente. El amor no construye imperios. Isabella trae conexiones, poder. Trae miseria. Amelia trae felicidad. Entonces ella o la compañía familiar. Sebastián salió sin responder. Amelia escuchó el ultimátum accidentalmente. Esa noche, confrontó a Sebastián. No puedes renunciar a todo por mí. Puedo y lo hacer. Sebastián, sé razonable. Estoy siendo razonable. La tomo de los hombres. He vivido toda mi vida cumpliendo expectativas de otros. Construyendo el imperio que mi padre soñó. Casándome con quien ellos escogieron. Cuando vivo para mí. Pero. No hay peros. Te amo, Amelia. Más que este edificio, más que el dinero, más que el nombre Vega. Si debo elegir, te elijo a ti. Siempre. Pero Amelia tenía miedo.
Rompieron esa noche, palabras dolorosas dichas en ira y miedo. Ella así fue, regresando a su apartamento vacío. Durante 2 semanas, no se hablaron. Emilia volvió a enseñar tiempo completo. Sebastián se enteró en trabajo. Ambos miserable. Entonces Sebastián apareció en su escuela un martes lluvioso. Empapado, desalinado, perfecto. Renuncie, dijo sin preámbulo. Los ojos de Emilia se agrandaron. Que a la compañía. Le di todo a mi padre. Comencé mi propia firma, pequeña, solo mía. Y creé una fundación educativa. En tu honor. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Emilia. Sebastián. Nada importa sin ti, se arrodilló allí, en el pasillo de la escuela. Casate conmigo. Construyamos algo nuevo juntos. Emilia cayó de rodillas, besándolo profundamente. Sí. 1000 veces la boda fue pequeña, íntima. Dorothy, milagrosamente recuperada gracias al tratamiento pagado, lloró lágrimas de alegría. Los estudiantes de Emilia fueron pais, llenando la ceremonia con risas. Sebastián dejó el mundo corporativo despiadado, construyendo algo significativo. Emilia escribió su primer libro. Juntos, crearon fundaciones educativas, ayudando a niños como los que ella enseñaba. En su aniversario, Sebastián la llevó al café donde se conocieron. Todo comenzó aquí, dijo, besando sus manos. Con tu valencia. Con tu humildad para escuchar, corrigió ella. Se besaron mientras las estrellas brillaban sobre Boston, dos almas que se encontraron en el lugar más inesperado. El amor que construyeron no fue sobre dinero o estatus. Fue sobre respeto, honestidad, elección diaria de estar juntos. Y fue absolutamente perfecto.